Communication. Communication is the exchange of information, thoughts, feelings, and ideas. Human beings have been communicating with one another for generations. All the communication require at least two people, the person giving the message and the one receiving the message. In the early days, men used fire to send messages. Then they out the smoke signals and warn people on an attack, or to gather people to a common ground when a tsunami or flood was heading their way. Then messages were conveyed in the form of signs and pictures called the pictograph. With the development of the writing languages, men started sending messages first on clear tablets, then their leaves on the leaves, and then their paper made the from the papyrus. মানে হচ্ছে কীভাবে আমরা প্রথম হিউম্যানরা একজনের সাথে কথা বলতাম, কমিউনিকেট করতাম, আর কীভাবে এই মেসেজগুলো পাঠানো হতো সেটা নিয়ে বলা হয়েছে। Earliest means of communication. Early man used fire to send messages. আগে সবাই আগুন ধরিয়ে মেসেজ পাঠাতো, মানে এখানে আগুন ধরানো মানে আমরা এখানে আছি, প্লিজ হেল্প মি আস। This means of communication is still prevalent in the lighthouse that guide the ship at the seas and the ocean. With this development of the written languages, men started sending messages. These messages could be a man, an animal, or a bird. তো আগেকার দিনে মানুষ যেমন আগুন জ্বালিয়ে করতো, সেম কনসেপ্টটা এখনও আমরা ইউজ করি ইন দ্য লাইট হাউস। লাইট হাউসে কী হয়, একটা লাইট আমরা পুরো ওশানেতে ঘুরে ঘুরে ফেলি এবং শিপদেরকে জানাই যে এখানে একটা সেটেল আছে বা শেল্টার আছে যেখানে ওরা আসতে পারবে বা দেখতে পারবে, ওরা জানতে পারবে যে কোনটার পরে কোনটা আসছে পরপর করে। এছাড়া আমরা ম্যান, অ্যানিমেল অ্যান্ড বার্ডস দিয়েও মেসেজেস পাঠিয়ে থাকি। The beginning of the postal system. In England, the services called penny post services was introduced. The messages could be sent through a horse rider by the paying a penny. The penny post used a kind of stamps on the letter to show that it had been paid for. This is how the postal service began. আগে কি হতো, একটা হর্স রাইডার, তাকে একটা এক পেনি দেওয়া হলে সে পুরো যে মেসেজটা আমরা পাঠাতাম তাকে গিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে আসতো, আর তার উপর একটা এক ধরনের এরকম স্ট্যাম্প লাগানো হতো, যে স্ট্যাম্পে দিলে বোঝা যায় যে টাকাটা অলরেডি আমরা পে করে দিয়েছি। এইভাবে আমরা পেনি পোস্টের সার্ভিসেস করতে পারতাম, আর এইভাবে আস্তে আস্তে পোস্টাল সার্ভিস স্টার্ট হলো। মডার্ন মিনস অফ কমিউনিকেশন. দ্য আর্লি মিনস অফ কমিউনিকেশন ওয়ার ভেরি স্লো অ্যান্ড ineffective as it took several days, weeks or months in conveying a message. Sometimes the message got lost as well. ধরো আমি আজকে কোনো কিছু মেসেজ করলাম যে আজকে পড়াতে আসবো 5টার সময়, তখন এই মেসেজটা এলে 1 বছর বাদে বা 1 মাস বাদে, তখন কি আর কোনো কাজে লাগবে তো, বা এলোই না অনেক সময়। Modern means of communication are faster, systematic and well managed. Modern days এ তো অনেক ফাস্ট থাকে, অনেক ভালো থাকে। Modern means of communication can be classified as personal communication and mass communication. এটা আমাদের দু রকমের, একটা পার্সোনাল কমিউনিকেশন আর একটা হচ্ছে মাস কমিউনিকেশন। পার্সোনাল কমিউনিকেশন ইজ ক্যারিড অন বিটুইন দ্য টু পার্সন, দুটো মানুষের মধ্যে হয়। পার্সোনাল কমিউনিকেশন ইনক্লুডিং দ্য পোস্টাল সার্ভিস, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইমেল, whereas the mass communication including the magazine, newspaper, radio, television, internet, cinema and advertisement, it convey the message to a large number of people at the same time. Personal মানে তুমি আর আমি যদি কোনো মেসেজ দেওয়া নেওয়া করি তাহলে হবে সেটা পার্সোনাল। আর মাস মিডিয়া মানে হচ্ছে মাস কমিউনিকেশন, মানে আমাদের হোল দেশবাসীকে যদি কিছু বলতে যাই বা অনেক লোককে অ্যাট এ টাইম কিছু করতে যাই তখন আমরা এটাকে ইউজ করে থাকি। নেক্সট হলো স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন। Artificial satellites that are orbiting the Earth can pick up the signal from the Earth and send them back to Earth. Through this satellite communication, we can see the TV programs, get forecast about the storms, flood and normal weather condition, as also have the live TV telecast প্রোগ্রাম। আমরা লাইভ যেমন খেলা হলে দেখতে পাই, বা তাছাড়াও আমরা দেখতে পাবো কি কোনো কোথাও নিউজ পেপারেতে কোথাও কিছু হলে আমাদের ওয়েদার কেমন আছে, আজকে যেমন প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে সেটা কিন্তু আমাদের অলরেডি জানিয়ে দিয়েছিল। Communication satellite help us to receive the message on our phone, telephone, mobile phone and television. এটা থ্রু দিয়ে আমরা টেলিফোন, মোবাইল ফোনেতেও এই মেসেজগুলো পেতে পারি।
Evolution of wireless technologies in the mobile communication. The mobile wireless communication system has gone through a several evolutionary stage in the past few decades. Since the introduction of the first generation mobile network in the early 1980 তে প্রথম মোবাইল নেটওয়ার্ক স্টার্ট হয় এবং আমরা কি করে আস্তে আস্তে এটাকে ডেভেলপড হয়। আগে মোবাইল অনেক মোটা ছিল, তারপরে পাতলা হতে 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 বড় হতে হতে এখন যেটা আছে সেটা মডার্ন ডে মোবাইল ফোনের মধ্যে পড়ছে।